Namaha. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyama Devaha Bhadram Pasyema Akshabhiryajatraha Sthirairangai Stuštuvagam Sastanubhi Vyasema Devahitam Yadayu Swasti na Indro Vruddhasravaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti nastarchyo Arishtanemihi Swasti no Bruhaspatir Dadatu Om Shanti 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 Om Agne Naya Supatha Raye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmadjuhurana Meno Bhuyishtham Te Namavuktim Vidhema Om Shanti 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 Om Brahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam Arashtre Rajanya Shurai Shavyoti Vyadhi Maharatho Jayatam Dogdri Thenuhu Orhanadvan Asusaptihi Purandhir Yosha Jishnu Ratheshtha Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Naparjanyo Varshatu Phalavatyo Na Oshadhayaha Pachyantam Yogakshemo Naha Sankalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshuhu Srotramatho Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarotu Anirakaranamastu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaha Te Mayi Samtu Om Shanti 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 Harihi Om. So we are just entering into Upanishad and the Taittiriya Samhita study. Actually, the Samhita mantras directly will not be attractive. But when you go to the Brahmanas, then the successive literature and commentators and other great deep academic and traditional scholars, then we will be able to know the sweetness of the Veda mantras, because Vedartha, Veda mantra prayoga, and Veda mantra phalaprapti, Veda parayana, all these are really subtle things. But still, they are packets of classical eternal wisdom. And moreover, man, when he is born upon the earth, he has to live 100 years with health, wealth, and prosperity. Therefore, there should be the divine support for that. And the maintenance also has got to be done by oneself, at the same time by the cooperation of others and the divine forces. So now in the Taittiriya Samhita, which we are doing, we get hold of the intervention of so many gods, and also what exactly we want, so that that desire could be fulfilled by the prayer
submitted to the various gods. So in the Krishna Yajurveda, we have been at a stage where we are talking about 1:1:13:1. That is the Prapataka and Adhyaya, and then we have got at the 13th Prapataka and Kandikas. So in the previous one, we have made a prayer. Indra, Yagnapati, to protect us and see that the Darsapurnamasa mantras, Darsapurnamasa, a sacrifice which begins from Darsha, Amavasya, going up to Purnima. So this kind of reverence to this Darsha and Purnima is also a part of great worship. And there we make a prayer that our antecedents or our assets must be quite safe. And in the 1:1:12 last portion, second Kandika, we have noted this mantra, which we have covered, say Pahima Agne, Pahima Agne, Duscharitada Sucharite Bhaja, Makhasya Sirosi, Sanjyotisha Jyotirantam. So this is what is the conclusion of that previous session, where we have made prayer to Yajna, the Yajna, and Indra, the Yagnapati, and offerings have been given to him. And who is this Agni? Is Bruhadbha. He has got a very wide, large, high brilliance. Kanti, Bha is the Kanti or brilliance. So Agni's brilliance is unparalleled. And therefore, we made a prayer, O Agni, Mam Pahi. Okay, when you make a prayer to Agni, Nandan Rakshisu, ಯಾವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಯಾವ ತರಹ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ you have to think of them something which is really general. And when you think of the general welfare or well-being, then everything gets covered in that. So the rishis here have told you, Duscharitat Pahi. We have tendency to do very don'ts more. We do not know etiquette much. We do not discipline. Even if somebody were to give you what is discipline, what is good conduct and all that, we may not know. But we should be tempted to turn to the positive way of behavior and also choose the conduct towards that. Therefore, we have got two things, Duscharita and Sucharita. Duscharita is the conduct that we have got, which will result us into sadness, grief, sorrow, and remorse. But while committing, we don't know. We will be enthusiastic to do it. That's why we know the word as paschatapa. See, tapa is the trouble. And the troubles the trouble or dukkha that is realized after the event is called paschatapa. So rishis tell you in a wisdomfully that purvatapa, if you imagine, then you will not land at the paschatapa. Therefore, Agni is also a wonderful God. He is all in all. Therefore, basically, we made a prayer here, Duscharitat. So, Pahi Agne. And all right, if your Duscharita is being removed, what I should do for you, Agni would ask, and then you immediately put forth what you want to do it. That's why you say, Sucharite Mam Bhaja. Please
make me that getting devoted to good character, good behavior, and pleasing behavior. What is the pleasing behavior? Trying to respect elders, trying to respect the gods, and conduct yourself in a manner which is compatible for your health and prosperity. So all that comes under the heading Sucharita. So after all, men are judged. People are judged by the kind of conduct they keep it up, by the kind of character they project. Therefore, in fact, history is made because of the Sucharita of the great people, and that only will be long lasting. Therefore, you please give me such bent of mind, O Agnideva, that I will be able to prosper very well. And again, you see, Makhasya Sirosi Sanjyotisha Jyotirantam. And again, we are being introduced what is this Agni Paramatma. And Agni mythology is really different in Yajurveda, in Rigveda, in Atharvaveda, and of course Atharvaveda, because the rishis or devotees are attributing so many new things and also pressing the abilities and mahatma of Paramatma Agni to the contextual needs and circumstantial promotions. That we have to note. That's why it is said that our Vedic mythology is a variable mythology, or the details of the gods are variable. Whatever status has been assigned to him at one stage, and there is some kind of change attributed to him. Look here, in the Yajurveda, in the sacrifice, in the context of sacrifice, who is the chief person or who is the keynote person for the entire performance of sacrifice? Because we get doubts about it. Then Yajurveda Purusha, that is the Samhita, answers, Agni is the Makhasya Siraha. Makha is yajna, Makha is worship, Makha is the work positive. So if at all you want to perform a yajna, you cannot do yajna without Agni. You cannot perform Agni normally without ghee or clarified butter. And whatever that is offered into Agni, he is the first man. He is the messenger. Therefore, he is called as a Havyavahana. So, Agnaye Havyavahana Yasvaha. So, the basic function of Agni is to become. So, because of number of benefic functions which Agni has got, here we see the formula offering to God, offering to the Agni the sacrifice. You are the Makhasira. You are the most highly prioritized person. And therefore, Jyotisha, Jyotirantam, Sanktam. So when you are putting more and more ahutis into the fire, into Agnideva, he will become growing. He will become expanding and he will become very happy. Because we know basically Agni is Apyayamanaha. In Agrikarya, you always say that Apyayamana, Apyayamana Swaswaha, Apyayamana Swaswaha. So with this, we make an offering to him. And having known all that, now we go on the 13th Anuvak Prapataka and first Kandika, saying that I recite. I don't know. So Vasan is there, he can repeat. So the 13th one, 1. And actually there are only 14 Prapatakas, and then the Kandikas. And in the first section, Prathama Kanda, we know that there are 7 Kandas in Krishna Yajurveda, and 7 Kandas have got mantras connected to number of sacrifices. And also this particular Samhita
has a clubbing of the Brahmana portion, explanatory, commentatory portions. So these days, the editors have helped people to just focus their attention whether they want to learn only the Samhita mantras or Yajurveda Samhita mantras, or only the Yajurveda Brahmana, or club them together. So, and sometimes it will be difficult for people to demarcate which is mantra, which is Brahmana, because the entire Krishna Yajurveda is in prose. As a contrast, the Krishna Yajurveda is in metrical Samhita, like Rigveda, and therefore we are in the stage where we are trying to only concentrate on the mantra portion. Brahmana portion, it will be separate study. And now we have the 1.1.13.1. I recite. Om Vajasyama Prasavena Grabhena Grabhitu Atha Sapatnagum Indro Me Nigrabhinadharagum Akaha Udgrabham cha nigrabham cha brahma deva avivrudhan atha sapatnan indra agni me vishuchina nyasyatam vasubhyastva rudrebhyastva adityebhyastva attagum rihana viyantu vayaha praja yonim nirmrutsham apyayantam apa oshadhayaha marutam prushatayastha divam. Vasan, would you recite this? Vajasya idira. No. So now we see Vajasya prasavena. So prasava is trying to give rise for that. Because of the prasava of the Vaja, Vaja is gift, Vaja is material, Vaja is prosperity, Vaja. So Vaja is always connected to many things. Because of the prasava of the Vaja and Udgrabhena, Udagrabhit. Atha sapatnagum indraha me nigravadaran agumakaha. So Indra was able to cull down a number of enemies to him. And here Udgrabham cha nigrabham cha brahma deva avivrudhan. So the avivrudhan means they selected the Udgrabha and nigrabha. They're all sacrificial technical terms. To get explanation of all that, we have to go to the sources. And we are not going to that. We are now concentrating on trying to pick up the pronunciation of and also the Vedic mantras, which are connected or which are to be employed as formulas in a number of sacrifices that are enlisted in the Samhita portion. Therefore, we don't go deeper into that. But Udgrabha, Nigrabha, these are the two words. And Vishuchin Avyavas. See, Sapat Indra Agni. So we have got that Indra Agni. And that Indra Agni dual deity, Indra and Agni put together, they were also able to remove off or distance away the Vishuchis and enemies and all that, keep the sacrificial place safe. And so that they can proceed. Because unless the sacrificial hall or place is safe, uninterrupted by unwanted negative elements, then you can proceed in performing the sacrifice. In fact, to perform a sacrifice is really a great problem. So here, I think Vasan is on. So here we understand. Guruji. Zira. Guruji. Very good. And again, you repeat. Martin Guruji. Okay, you repeat.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, how I can. ಗುರುಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗುರುಜಿ. ಗುರುಜಿ. Hello. Participants, I didn't know. I just pressed some point and then. Yes, you are there. So here, the 1:13:1. Vajasyama prasaver udgrabhena odagrabhitu. Vajasyam udgrabhena odagrabhit. Athasapatnagum indro me nigrabhena daragum akaha. Continue. Nigrabham cha brahma deva avivrudan. Athasapatnanindragni me vishuchinan yasyatam. वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वा आदित्येभ्यस्त्वागुं रिहाणा वियन्तो वयः प्रजां योनिम्मा निर्मृक्षमाप्यायन्तामाप ओषधयो मरुतां सुषतयास्था दिवम्. Yes. So now already in earlier we are requested Agni to make us go on the Sucharitam. So what is that Sucharitam? We can understand here down. So here, whatever offering we are doing, you have got importantly pick Vasu, Rudra and Aditya. Tva, O Ahuti, you are for Vasus, you are for Rudras, you are for Adityas. Andre Ashtavasugalu, Ekadasa Rudragalu, and also 12 Adityas. And again, a request is Vayaha Viyantu Attagum Rihana. Vayaha andre the birds also. So let the birds go up flying into the sky. I mean, their health also is being requested. And then Prajam Yonimma Nirmrutsham. So you don't touch or harm the prosperity or expectation of the people. At the same time, the yoni, the seat of all that. What is the yoni? The sacrifice. So the sacrifice, because praja and sacrifice, they must go together. And so, ma nirmrutsham, please don't try to trouble them. Let all this be happening. And apyayam apyayantam apa oshadhayaha. Now you look, the apa and oshadhis are deities individually. We have got to remember that anything mentioned in the Veda, in Yajurveda, that particular mentioned object will become divine. So divinity ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಮಗೆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ look here. So apa is the water. Apo devatas, oshadayaha, vanaspatayaha, these are all divine beings. And again, marutam prasadayaha. So marut devatagalu, Krishna devatagalu, and ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಯಾಯಂತಾಂ. So negative, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ become pleased. Apyayana. Apyayantam. May all they get pleased. Who are they? Apo devatas, Osha devatas, Rudra devatas, and all these people. And Marut devatas, there are 49 winds, or 7 winds are there. But Prusatayaha, all those winds. And where are all these things? Divam, they are all there in the heaven.
And so apyayama, so when they are pleased, naturally they try to take care of the people upon the land. So yagnagalu yavaglu are being done on the bhulokam. ಸೊ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಮ, ಯಜ್ಞ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಮರುತಾಂ ಪ್ರಸದಯ ದಿವಂ ಸ್ಥಾ, ಸಿ ದಿವಂ ಸ್ಥಾ, ಲೆಟ್ ದೇ ಬಿ ಇನ್ ಹೆವೆನ್. ಸ್ಥಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. So all these gods must continue to be stable in the heavens. It is always, see, as long as we are remembering the gods, they will have their circulation and active promotions in the heaven. The moment we forget Pitru Devatas or then the Devatas, they come in trouble. That's why one or the other vratam, one or the other sacrifice, one or the other puja should be. ಸೊ ಯಾಯಾಂತು ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಕ್ಷಸಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇವಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ 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 ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇವಾಸ್. ಆಜಾನು ದೇವಾ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದೇವಾಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಟು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ Yajna is performed for the maintenance. Puja is performed for maintenance. And maintenance jatayalli enadru plus bandre, that is a gain. So normally when you are maintaining things, it is a matter of plus only. Namma dehada arogya maintain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, you don't need a doctor, you don't need a drugs, no, you don't need a hospital. Which means that you are having a lot of saving. Extra ಏನು ಕೊಡಬೇಡ. But whatever you are, you maintain yourself. That's why here I think ದಿವಂ ಸ್ಥಾ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೇಳಿ, ಗಚ್ಚತತೋ ನೋ ವೃಷ್ಟಿಮೇರಯ. ಗಚ್ಚತತೋ ನೋ ವೃಷ್ಟಿಮೇರಯ. ಗಚ್ಚತತೋ ನೋ ವೃಷ್ಟಿಮೇರಯ. ಆಯುಷ್ಪಾ ಅಗ್ನೇ ಅಸಿ ಆಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ಆಯುಷ್ಪ ಅಗ್ನೇ ಅಸ್ಯ ಆಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ಆಯುಷ್ಪ ಅಗ್ನೇ ಅಸ್ಯ ಆಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿ ಅಂಡ್ ಐ ಅಸ್ಯ, there are two meanings coming up. When you say asya ayur, asya ayur me pahi andre hoga. So it doesn't be compatible. Never madbekandre, you have to, it is a matter of praise for the god Agni. Yes, ayur me. Say Agne asi ayur me pahi. ಈ ತರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you are complimenting Agni. Alva? So Agni, you are the protector of the long life or longevity and health of all people upon the land. Nammali, how do you say so andre nam explanations baratte, but namma common parlance alli we can understand that everybody will have to maintain 98.4 degrees temperature in our body, is it not? So 98.4 degrees temperature illa, adu down adru up adru problem. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಹಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿ is one who is that compatible one, and when he is so compatible or comfortable in our body, he would be able to protect us, our long life and activity. That's why ayurme pahi. Heli chachushpa agne asi chachurme pahi. chachushpa agne asi chakshurme pahi. चक्षुषा अग्ने असि चक्षुर्मे पाहि. ध्रुवासीयं परिधि परिधत्सा अग्ने. ध्रुवासीयं परिधिं पर्यदत्थ अग्ने. ध्रुवासीयं परिधिं पर्यदत्थ अग्ने.
Deva panibhirvivaryamana tam अग्ने देवापणिभिः वीर्यमाणः अग्ने देवापणिभिः वीर्यमाणः tam etam anujosham bharami एतम् twadapachetayati. तं तायेतमनुजोषं भरामि ने देशा त्वदपचेतयातै तं Yajnasya तायेतमनुजोषं भरामि ने देशा त्वदपचेतयातै यज्ञस्य पाथा उपसमितं यज्ञस्य पात उपसमितगम् यज्ञस्य पात उपसमितगम् सगुंस्रावभागाः स्तेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा बर्हिषदश्च सगुंस्रावभागास्तेषा बृहन्त प्रस्तरेष्टा बर्हिषदश्च सगुंस्रावभागास्तेषा बृहन्त प्रस्तरेष्ठा बर्हिषदश्च. So ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ we observe normally as you recite the mantra or formula, the kandika expressions, we automatically get hold of the meaning, but accept it's a little difficulty because we don't know the sacrificial context. Actually, these are all the mantras when Darshapurnamasa observance is on progress. And when it is in progress, we have only to utter the mantra, bring the magical effect, and at the same time derive the phala out of that. And what kind of phala we want, what kind of result or benefit you want when you are doing this kind of ritualistic activity, a question comes up. We have got a lot of questions to ask. But before we frame questions, the answers have been provided here in this particular Yajurveda more so. And I have been telling you that Yajurveda is full of announcements. Because ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮರುತಾಂ ಪೃಷತಃ ಸ್ತ್ವಾ you gods are always remain stable in the heavens. And again, why should they stay in heaven? And that's also an important point. So namgenu benefit anta nama benefit kuda avarge point out madabeku anta ankondiddini. That's what is the opinion of that. So gaccha tato no vrishtimeraya, go, stha and gaccha. Gaccha here indicates, I think, activity, functioning. So you go to the heavens and make the functioning. What manner? Naha vrishtim tataha eraya. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಮಳೆ, ವೃಷ್ಟಿ. ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ that people cannot go without food in the world. Therefore, annam. So there is a word parjanyaha, parjanyo varshati, parjanyena annam. Annat purushaha. No, idrindane, when you talk about these particular statements in Taittiriya Upanishad or Mahanara Upanishad or elsewhere, the ideas have got extended further and explanatory way. The Upanishads or Brahmanas or Aranyakas are present to us. Therefore, we may have to understand the entire Veda is a wonderful connected thread. So ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಚ್ಚ ತಥೋನೋ ವೃಷ್ಟಯ ಮೀನ್ ವೃಷ್ಟಿ ಏರಯ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರುತಾಂ ಪೃಷತಃ ಹಸ್ತ
ಆಪ್ಯಾಯಂತಾಮಾಪವೋಷಧಯಃ ಪ್ರಜಾಂ ಯೋನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮೋಕ್ಷಂ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಜನರಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿಯನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, that particular thing is called yoni. And you know that we get more and more rain only because of the presence of the mountains, presence of the oceans, presence of the forests. The forest is important because the forest will attract the clouds and arrest the clouds and make the rain to come. Likewise, mountains. The rivers alla mountain inda barta ide anta ankodivalla. So nadibhya swaha andre nadigalella allinda barta ide. Hage here also Vrishti Meraya. So when once Vrishti comes, there will be Pushti. There will be food, Annam, upon the land. So one correction there. Therefore, ಈ ಪ್ರಜೆಗಳ ಯೋನಿ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, which make people to continue their lifetime, generations together. ಅದನ್ನು ಯೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That's all because of the rain that comes constantly, timely to people. That's why ನಿಕಾಮೇನಃ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವರ್ಷತು ಫಲವತ್ಯೋ ನವೋಷಧಯಃ ಪಚ್ಯಂತಾಂ. ನೋಡಿದ್ರಾ? So that is the prayer done, that nikame, whenever it is really needed, not to you, but to the plants and herbs and all that, then rain should be coming. And because of the presence of the rain, the plants and herbs must be yielding you such type of fruits and vegetables and all that, so that you will be completely continuing your ayuhu. I told you, I mean, ayu word in Sanskrit has got many meanings. But there are actually, when you say Ayurveda, knowledge about ayu itself is a big subject. It's a big issue. So, adukosra, we are making a prayer because Ayukaraka is Agni and Ravi. Who are that? Who are responsible for your longevity and other questions. Therefore, Ayushpagne Asi. So, when you say Asi, it's a confirmation. So, the most important quality or function of Agni is that he is being appeased in Makha, in sacrifices. When he is sacrificed in the Makha with ghee, then he becomes Ayushpa, he becomes the protector of the Ayush. And so what he is known very well for, that we can ask for. And so he will give you. That's why, in other words, elsewhere also we say, Agnirayushman, Agnirivayushmanaham bhuyasam anta heltivi. Samudrayushman, Samudra iva ayushmanaham bhuyasam. So nama aspirations enu nam ee jeevanadalli andre, we only want to be as healthy as the ocean, as healthy as the Agni, as healthy as that. So anta ayush namage beku anta keltivi. Who is the eligible candidate for that? Agni. So ayurme pahi. And everybody is born with some ayushu at all. Namgella ayush itkonde uttiddeve. Ayushman bhava andre hosadada baralla. Whatever span of life that has been prescribed to us, that has got to be maintained, and that has got to be fully utilized usefully by us. That's the sense. Adukoskara we always make prayer for ayuhu. And chakshushpa agne asi chakshurme pahi. Nodra bari badikitre upayoga illa. You have to have a knowledge. Chakshuhu andre knowledge. Because a kannidre vishayagala ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. That's why, that's what we call vision. Those who have got that imaginary power, and they're all called as visionaries. So kannidre ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ it's very combing term or very resourceful word when you say that Agni also is the provider of knowledge. Because in Rigveda,
Agnimire Purohitam. So Yagnasya Rutvijam Hotaram Ratnadhatamam. So ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನು ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಂಡಲ, ಪ್ರಥಮ ಸೂಕ್ತ, ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ pervasive in all lives, in all sacrifices, and he is the mouthpiece for all gods. If Agni is not there, they don't get food. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುಷ್ಪ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನ ದೇವತಾ, ಜ್ಞಾನ ಸರಸ್ವತಿ. ಅದರಿಂದನೇ ಯು ಸಿ ಈ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ಜಾತವೇದಸ್ he becomes, and he is being asked to go to all Devi Devatas so that he will be our ambassador. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮಮಾವಹ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಮೇಕ್ ಅಗ್ನಿ ಟು ಗೋ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಹರ್ ವಿಸಿಟ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವೈ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಪ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ he is the source for knowledge. And that's why Agni is a kavi. Agni is Suchi. Agni Suchihi, Agni Kavihi, and so on. So adhakkoskara, I think we can extend the meaning commentary for this as Agni is Chakshushpa Agni and Chakshur me pahi. Andre artha kannugalu matra rakshane maduvanta artha alla, namma ಜ್ಞಾನ ಆರ್ಜನ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ, and ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ and ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಆಗತ್ತೆ. That's why we say, that's why we just describe him or praise him as Dhruvasi. Dhruvasi andre you are permanent, you are constant. So Agni neenu dhruvanagiradi. ಆ ಧ್ರುವತ್ವವನ್ನು ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಂ ಪರಿಧಿಂ ಪರ್ಯದತ್ಥಾ ಅಗ್ನೇ ದೇವಪಣಿಭಿ ವೀರ್ಯಮಾನಃ. ಸೊ Agni is a warrior. Pani are the enemy. So in Rigveda also, we have got the war. And most famous war in the Rigveda is the Dasaragna war anta barutte. That is the war of 10 kings. And Rigveda is not only a religious book, but also a secular book. Secular matter is there, connected to the world. And we know what is world. World is full of, Loka Vyavahara is full of Trigunas, Sattva Raja Gano. So all that is there. So you don't think that in Vedic times only the Rishis existed. Only the positive people, good people existed. There were also very, very powerful, wicked people. And therefore, you see, Panibihi Viryamanaha, artha madkobeku. So Viryamanaha andre trying to fight with them and trying to suppress them. Because Panis are those people who are not in favor of ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೋನಿಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಣಿಭಿಹಿ ವೀರ್ಯಮಾಣಃ ಅಂಡ್ ತಂ ತಂ ಏತಂ ಅನುಜೋಷಂ ಭರಾಮಿ ದೇ ದೇಶ ತ್ವದಪಚೇತಯತೌ apachetaya teutaihi. See, apachetana, I think those people who will make disturbance and interruptions, and them you try to quell down and see that the pathway for performing the yajna is being rightfully recommended or rightfully promoted. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವರ್ಕ್.
It is everybody's task because everybody would get benefit. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವನ ಸಹಾಯದಿಂದ our Agni is so powerful that he will be able to control everybody or negative people and punish like that, and see that yagnasya patha upasamitam. So Agnidevana sakshat, Agnidevana ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಪಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಯಜ್ಞ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ವೇ ಅದರಿಂದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಯಜ್ಞ ಪಾಠವನ್ನು ಹಿಂಡರ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಕ್ಷಸರು. And they overpowered the gods so much that they lost their claim upon the land. So ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ. So one interpretation is in Yajurveda is that is the piece of land that has been picked up by gods when they were driven away from the land and deposited in the moon, so that when they are completely deprived of the land or bhumi, then they can go to moon, and then whatever land they reserved there is on that land they can perform yajna and they can go to become gods and go to heaven. So there is that kind of reserve petrol ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸನ್, ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆದ್ರೂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನುಕೂಲ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಾಥಃ ಉಪಸಂಹಿತಂ. ಸೊ ಈ ಯಜ್ಞ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, whatever yajna bhagas could be given, all those yajna bhagas could be given to all those gods who are seated. See there, bruhantaha, prastareshtaha, barshitaha. So devata, there's all the various kinds of gods. They are also to be appeased and they are there attending your sacrifice. ಸೊ ಈ ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತರೇಷ್ಠಾಹ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತರ ಇಸ್ ದ ಸೀಟ್, ದರ್ಭಾಸನಂ. ಸೊ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಸನಗಳು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಹುತಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಯಜ್ಞ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ gods who come and sit there invisibly. They don't be visible at all. And that is why we should be very careful whenever we take up the performance of a sacrifice. So samsrava bhaga stha esha bruhantaha prastareshtaha barshitaha cha. So yagnasya patha samitam. So this mantra, Kendra gives you the meaning that yajna patha is to be kept clear, protected by Agnideva, because by throwing away negative, nirastaha rakshaha, dandasukaha nirastaha, vishuchika nirasta. So whatever preoccupying, disturbing things are there, all of them have been rejected, ejected. So when they're all ejected and rejected, then the sacrificial ground becomes really safe and pure. And into that sacrificial hall, in that sacrificial where we do all those things. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಸನ್? ಹೆಂಗಿದೆ ಬಾಬು? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ, Guru Ashirvada, and so much. My Guru is Dr. C.J. Kashikar, Dandekar, and Devasthali, and Dr. Sende, ಇವರೆಲ್ಲರೂ, and Dr. Modak, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವೇದ ಗುರುಗಳು academically.
ಇಂಥ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವೇದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದು. And also they taught us the method how we can try to extract meaning from the words, because Veda ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋದು difficult. So we are trying to imagine what could be the meaning. The first guru for me who introduced the Rigveda, Sukta, Aposiktas and all that with meaning, translation, word by word, is Dr. B.R. Modakanta. He is a PhD from Dr. Dandekar from Pune University. He was a great Vedic scholar. He worked on Atharvaveda, Parishishtas and all that. So I remember him who just sowed the seed of trying to understand the Veda mantra. Bari Veda mantra ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಪನರಮ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಾಠ ಉಪಸಂಹಿತಾಂ ಸಂಗುಂಸ್ರವ ಭಾಗಾಃ ಸ್ಥೇಷ ಬೃಹಂತಃ ಪ್ರಸ್ತರೇಷ್ಠಾಃ ಬರ್ಷಿತಃ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞದಿಂದ it is not only the benefit for the performers, it is a benefit for many people, universal performance, universally benefit. That's why when you say yajnang gacchasvaha, yajnapating gacchasvaha, yajamanang, I mean, anta heluvaga maam gacchasvaha ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now we'll go to, I think you understood. Now let's go to the 1:13 third Kandika. Deva ima vachamabhi visve drunanta ಆಸದ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಬರ್ಹಿಷೇ ಮಾದಯಧ್ವಂ. ಹೇಳಿ. ದೇವ ಇಮಾಂ ವಾಚಮಭಿ ವಿಶ್ವೇ ಗೃಣಂತ ಆಸದ್ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಬರ್ಹಿಷಿ ಮಾದಯಧ್ವಂ. ದೇವ ಇಮಾಂ ವಾಚಮಭಿ ವಿಶ್ವೇ ಗೃಣಂತ ಆಸದ್ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಬರ್ಹಿಷಿ ಮಾದಯಧ್ವಂ. ಅಗ್ನೇವಾಂ ಅಪನ್ನಗೃಹಸ್ಯ ಸದಸಿ ಸಾಧಯಾಮಿ. ಹೇಳಿ. ಅಗ್ನೇರ್ವಾಂ ಅಪನ್ನಗೃಹಸ್ಯ ಸದಸಿ ಸಾಧಯಾಮಿ. ಅಗ್ನೇರ್ವಾಂ ಅಪನ್ನಗೃಹಸ್ಯ ಸದಸಿ ಸಾಧಯಾಮಿ. ಸುಮ್ನಾಯ ಸುಮ್ನಿನಿ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಧತ್ತಂ ಧುರ್ಯೌ. ಸುಮ್ನಿನಿ ಸುಮ್ನೆ ಮಾದತ್ತಂ. ಸುಮ್ನಾಯ ಸುಮ್ನಿನಿ ಸುಮ್ನೆ ಮಾದತ್ತಂ. ಧುರ್ಯೋ ಪಾತಂ. ದುರಿದುರ್ಯೋಪಾತಂ. ದುರಿದುರ್ಯೋಪಾತಂ. ಅಗ್ನೇ ಅದಬ್ಧಾಯೋಸೀತತನೋ ಪಾಹಿ. ಅಗ್ನೇ ಅದಬ್ಧಾಯೋ ಅಶೀತನೋ ಪಾಹಿ. ಅಗ್ನೇ ಅದಬ್ಧಾನೋ ಅಶೀತನೋ ಪಾಹಿ. ಮಾದ್ಯದಿವಃ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೈ ಪಾಹಿ. ಮಾದ್ಯಾದಿವ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೈ ಪಾಹಿ. ಮಾದ್ಯಾದಿವ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೈ ಪಾಹಿ. ದುರಿಷ್ಟ್ಯೈ ಪಾಹಿ ದುರದ್ಮನ್ಯಂ ಪಾಹಿ ದುಶ್ಚರಿತಾತು. ತುರಿಷ್ಯೈ ಪಾಹಿ ದುರದ್ಮನ್ಯೇ ಪಾಹಿ ದುಶ್ಚರಿತಾದವಿಷಂ. ದುಶ್ಚರಿತಾತು ಅವಿಷಂ ನ ಪಿತುಂ ಕೃಣು. ದುಶ್ಚರಿತಾದ್ವಿಷಂ ನಃ ಪಿತುಂ ಕೃಣು. ದುಶ್ಚರಿತಾದ್ವಿಷಂ ನಃ ಪಿತುಂ ಕೃಣು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಿಷಂ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಿಷಂ ಅವಿಷಂ. ಅವಿಷಂ.
ಅವಿಷಂ ನಹ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದುಶ್ಚರಿತಾದವಿಷಂ ನಹ ಪಿತುಂ ಕೃಣು ಸುಷದಾ ಯೋನಿಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ಸುಷದಾಯೋನಿಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ಸುಷದಾಯೋನಿಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ದೇವಾ ಗಾತು ವಿದೋ ಗಾತುಂ ವಿದ್ವಾ ಗಾತು. ದೇವಾ ಗಾತು ವಿದೋ ಗಾತುಂ ವಿದ್ವಾ ಗಾತು. ದೇವಾ ಗಾತು ವಿದೋ ಗಾತುಂ ವಿದ್ವಾ ಗಾತು. This is a very beautiful passage from our academic point of view, Hasan, because ಅಗ್ನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಹಾ ಪಿತುಂ ಅವಿಷಂ ಕುರು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾವು ಪಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ. ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಷರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡು, ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಷಂ ಕುರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿರೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅಮೃತಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಅಮೃತ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಷಂ ಇಸ್ ಅಮೃತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮನ್ಯುಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮೃತೋಪಿಧಾನಮಸಿ ಅಮೃತ ಉಪಸ್ತರಣಮಸಿ. ಈ ಅಮೃತ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಮೃತ ಆಗತ್ತೆ? ಯು ಶುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅದು ಅವಿಷವಾಗಿದ್ರೆ ಅಮೃತ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತರಹ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ದಿ ಕುಕ್ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಫುಡ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟಬಲ್, ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಆಹಾರವು ರುಚಿಕರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ಇದಿರ ಬಿಹೈಂಡ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ food clean and clear and free from all that unwanted dangerous script. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಪ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ. And moreover, so avisham nah pitum kruti. That's why you make a prayer elsewhere when you take food. Aham vaiswanaro bhutva praninam. ನೋಡಿದ್ರ ಅದು ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ ಅಗ್ನಿನೇ. ಸೊ he is there to pachamyanyam. I am going to make the annam well matured and palatable and consumable. ಅನ್ನೋದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅವಿಷಂ ನಹ ಪಿತುಂ ಕೃಣು ಅಂಡ್ ಸುಷದಾ ಯೋನಿಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯೋನಿ. ವೇರ್ ಇನ್ ಟು ಯು ಪುಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಷದಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಗ್ಯಾಸು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಟಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್, ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆರ್ ದಿ ಫುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಷದಾ. Sushada means sitting comfortably and Gatu. So
ಯೋನಿಂ ಪಾ. ಸೊ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟರಿಂಗ್ contains the praise and appreciation for the activity, quality and content of the respective gods. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೃಣಂತ ಇದೆ. ಸೇ ವಿಶ್ವೇ ಗೃಣಂತ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 1:13:3 ಗೃಣಂತ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೃಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಗೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಯೇ ಅಂತಲ್ವಾ. ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಯೇ ಗೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾತಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗೃಣಾನಃ ಹವ್ಯದಾತ. ಈ ಹವ್ಯದಾತನ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, he has to be giving the positive, praising, workable qualities mentioned in the mantra. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರಹ here ಗೃಣಾನ. So I think we can stop here. We'll continue next. So you must find a lot of ruchi. ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಒಂಥರ ಅವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಡುಪಲ್ಲಿ ರಾಘವ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಯಜ್ಞ. ವಾಸನ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಓದ್ತೀಯಾ? ಓದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಲುಗು ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ತೆಲುಗು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರನ ಓದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೋ, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಮಹೇಶ್ ಸೊ ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಎನಿವೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ. ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. We continue next. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvina Avaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishna Arpanamastu. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಈ ಸಂಡೇ ವೇದ ಅವರು ನೀಲಕಂಠನ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಮೀನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 7:30, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 o'clock ಬರೋದು. ಅಂಡ್ ಕಾಲಸೂಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಕಾಲಸೂಕ್ತ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲಸೂಕ್ತ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗುರುಜಿ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಅದು? ಅದು ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ 3 years ಬ್ಯಾಕ್ದು ಹಳೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಲಸೂಕ್ತ. ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಥರ್ವೇದ. ಆರ್ ಗೂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲಸೂಕ್ತ ವೇದ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಓನ್ಲಿ 7 ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕು. ಸರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯು. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಅವರು ಏನೋ ಇವರು ಪೂಜಾರೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ 16th ಮಾಡಿದಾರೆ. 16th ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 16th ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 16th ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗುರುಜಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. Because try ಮಾಡಿ. And how everything is good. Guruji. Okay. Namaste Guruji. Namaste Guruji. Namaste sir. Thank you sir. Nandan. Okay. So